ব্লকেজ সৃষ্টি হয়। সার্টিফিকেশন সিস্টেমে এখানে ল্যাব আর প্রসেস ডেভেলপার আমি বলবো, যেহেতু বিভিন্ন কান্ট্রির রেগুলেশনে কিছুটা ডিফারেন্স থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে রেগুলেশন অনুযায়ী আমাদের কতগুলো ল্যাব আছে যেটা আমাদের রেগুলেশনকে সাপোর্ট করতে পারে, এর উপর আবার এক্সপোর্টিং কান্ট্রির রিকোয়ারমেন্ট গুলো, সো সেই ল্যাব আর রিসোর্স গুলো আমাদের আছে কিনা সেটা আমাদেরকে এস্টাবলিশ করতে হবে এবং প্রসেস ডেভেলপ করতে হবে, কারণ টেস্টের ক্ষেত্রে তো মেথড অফ যে প্রসেস এটাও অনেক বড় একটা ব্যাপার। ঠিক সেম ওয়েতে লিমিটেশন অফ কমিউনিকেশন ইম্পোর্টার আর বায়ার, আমাদের ক্ষেত্রে অ্যাগ্রো বেসড প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে সবাই কাজ করতে যে যেটা ফিল করেছে সেটা হচ্ছে যে বায়ারের সাথে প্রপারলি কমিউনিকেট করতে পারে না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রডিউস যে কোয়ান্টিটিতে হচ্ছে এক্সপোর্টিং প্রোডাক্টের জন্য একটা প্রিপেয়ার করা হলো, কিন্তু ঠিক সেই কোয়ান্টিটিতে তারা অর্ডারটা পাচ্ছে না, সো ওখানে একটা ব্যারিয়ার থাকে। মিডলম্যানরাও যেহেতু আমাদের প্রসেসের সাথে ইনভলভ, সেহেতু তাদের ট্রেনিং অ্যাওয়ারনেসের একটা বিষয়াদি রয়ে গিয়েছে। মনিটরিং সিস্টেমটা একটা বিশাল ব্যাপার। আমাদের রেগুলেশন আছে, কোয়ালিটি সম্বন্ধে নলেজ আছে, কিন্তু প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড মনিটরিং এই ব্যাপারে একদম ফ্রম টপ টু বটম, মানে যারা ফুড চেইনে ইনভলভ তাদের সবাইকে এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং তাদেরকে জানতে হবে। মোরওভার আমাদের টিম থেকে সবচাইতে যেটা অ্যাক্টিভ প্রপোজাল এসছে সেটা একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেমকে ডেভেলপ করা, যেটা কিনা এক্সপোর্ট ম্যানেজমেন্টকে সাপোর্ট করবে। এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে কোন কোন কান্ট্রির কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, সেই কান্ট্রিতে এক্সপোর্ট করতে হলে কি কি সাপোর্ট দরকার আছে, এই সবগুলোকে কম্পাইল করে একটা যদি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেম থাকে, সিস্টেম স্পেলিংটা ভুল হয়ে গিয়েছে, সরি, সো সেটা আমাদেরকে হেল্প করবে। এটাই ছিল আমাদের গ্রুপ 1 থেকে প্রপোজাল, এন্ড থ্যাঙ্কস আমি জানাতে চাই গ্রুপ মেম্বারদের, কারণ এই যে প্রপোজাল গুলো সবই উনাদের, আমি শুধু এগুলোকে কম্পাইল করে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, ধন্যবাদ রেবেকা আপা, ফ্যান্টাস্টিক। মানে আপনাদের ফাইন্ডিংস, গ্রুপের ফাইন্ডিংস গুলি খুবই সুন্দর ছিল। আমি রেবেকা আপাকে রিকোয়েস্ট করবো, আপা আপনি যদি কাইন্ডলি আমাদেরকে একটু আমাদের ইমেলে এইটা যদি আপনি শেয়ার করে দেন, কারণ আমরা চাচ্ছি প্রত্যেকটা গ্রুপের ফাইন্ডিংস গুলি আমরা পরবর্তীতে এটাকে আর কি জাস্ট আর একটু চিন্তা ভাবনা করে কিভাবে আমাদেরকে ওয়ার্ক প্ল্যানে ইনকর্পোরেট করা যায় সেটা চিন্তা করা। তো কাইন্ডলি আপনি প্লিজ একটু আমাদের শেয়ার করবেন। সো আমি রিকোয়েস্ট করবো ডক্টর আরিফ মাহমুদ, আরিফ ভাইকে তার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। প্লিজ আরিফ ভাই। থ্যাংক ইউ। রুম 1 এর অবজারভেশনটা খুব ভালো লেগেছে, বিশেষ করে 7 নম্বর পয়েন্টটা, ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা। ওকে ফাইন, আমাদের গ্রুপের সবাই এখানে পার্টিসিপেট করেছে এবং আমাদের এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে যেগুলো, সেগুলোর মধ্যে মেইনলি আমরা ফোকাস করেছি যে ফার্মার্স ট্রেনিংটা অন কমোডিটি যে পাথওয়ে থাকবে, একদম প্রোডাকশন থেকে একদম কনজিউমার এন্ড পর্যন্ত। এইসব জায়গায় যেসব হ্যাজার্ড থাকবে, এই হ্যাজার্ড থাকবে, সেই হ্যাজার্ড গুলোকে আমরা দূরীভূত করব যাতে প্রোডাক্টটা সেফ হয়। তারপরে আমাদের আরেকটা ইস্যু আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যেই ভেজিটেবল বা যে কোনো ফ্রুটস, যে কোনো কিছুই এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের সিড সোর্সটা যেন খুব রিলায়েবল হয় এবং ভ্যারাইটি সিলেকশনটা যেন খুব প্রপারলি হয়, যাতে আমরা আমাদের এই এন্ড প্রোডাক্ট যেটা সেটা যেন সেফ হয়, 100% সেফ হয়, তাহলে আমাদের এক্সপোর্টে কোনো সমস্যা হবে না। আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে আমাদের বিভিন্ন ইউতে তাদের অনেকগুলো রেগুলেশনস আছে, তার মধ্যে একটা রেগুলেশন আমরা দেখেছি যে প্রোডাক্টের রেডিয়েশন টেস্ট, যেটা ইরেডিয়েশন টেস্ট, সেই টেস্টের প্যারামিটার গুলো কি হবে, সেই প্যারামিটার গুলো আমাদের একটু জানা দরকার, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের বাংলাদেশে যে অ্যাটমিক এনার্জির যে রেডিয়েশন টেস্ট ল্যাব আছে, সেই ল্যাব থেকে ওই টেস্টের প্যারামিটার আওতায় দেখতে হবে যে আমাদের ওই এক্সপোর্ট কমোডিটিসটা প্রোডাক্টটা ওটা উত্তীর্ণ হয় কিনা, সেটা আমরা করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্যারামিটার গুলো খুব জরুরি জানা। আরেকটা হচ্ছে যে ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট অবশ্যই আমাদের যে কোনো প্রোডাক্ট এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের এটা প্রয়োজন। সেটা আমাদের বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে
তারা ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট ইস্যু করে, সেখান থেকে আমাদের ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট অবশ্যই নিতে হবে। আরেকটা হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ করে এমআরএল যেগুলো আছে, পেস্টিসাইড রেসিডুয়াল অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে এমআরএল যেটা আমাদের বিআরআই এন্টোমোলজি ল্যাবরেটরি টেস্ট, এটা একটা অ্যাক্রিডিটেড ল্যাবরেটরি। সেই অ্যাক্রিডিটেড ল্যাবরেটরি থেকে এমআরএল টেস্ট করাতে হবে, ওয়াটার টেস্ট করাতে হবে, মাইক্রোবিয়াল টেস্ট করতে হবে। সেটা বিসিএসআই এর ল্যাব থেকেও এটা করা যাবে, কারণ তাদের কিছু কিছু ল্যাবরেটরি আপনার অ্যাক্রিডিটেড ল্যাবরেটরি, আইএসও অ্যাক্রিডিটেড ল্যাবরেটরি, সো সেটার কিন্তু একটা মান আছে, সেই মানগুলো আমাদের ইউ কান্ট্রিজে তারা অ্যাকসেপ্ট করবে। আরেকটা হচ্ছে যে লেভেলিংটা প্রপারলি অ্যালাইনমেন্ট হতে হবে ইউ রেগুলেশনস অনুযায়ী। আর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমাদের প্যাকিং স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে, যাতে আমরা এক্সপোর্ট মার্কেটে গেলে যেন আমাদের প্রোডাক্টের একটা ভালো ইয়ে থাকে। আর যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেম, এটা খুবই এক্সেলেন্ট, যে সিস্টেমটা আসলে আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে, যাতে এক জায়গা থেকেই যেন আমরা সকল তথ্য আমরা সার্ভিসটা যেন পেতে পারি। এবং এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে যেসব সার্টিফিকেট গুলো, যে কাগজপত্রগুলো আমাদের লাগবে, লিগাল ডকুমেন্টস গুলো লাগবে, সেই সাপোর্ট গুলো যেন আমরা ওখান থেকেই আমরা পেতে পারি, সেরকম একটা সার্ভিস। থ্যাংক ইউ। এটা আসলে আমাদের গ্রুপের সবাই এই মতামতগুলো দিয়েছে, সবারই ইনপুটস এর বেসিসে আমি কতগুলো বললাম। তো সবাইকে আমার গ্রুপ নাম্বার 2 সকল মেম্বারদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সবাইকে অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য আরো এগেইন থ্যাঙ্কস। ওকে, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আরিফ ভাই আপনার মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য। আরিফ ভাইকেও আমি রিকোয়েস্ট করবো, আরিফ ভাই আপনার যে ফাইন্ডিংস বা আপনার ইনপুটগুলি আপনি যদি কাইন্ডলি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন, তাহলে আমরা উপকৃত হব। তো নাও আমি রূপ নম্বর 3 ডক্টর জসিমউদ্দিন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমাদের যেহেতু আজকে সময় খুব কম ছিল, এজন্য আমাদের রুম নাম্বার 3 থেকে আমরা যে আলোচনা করছি, আমাদের রুমে আমার একটা ভালো দিক ছিল যে আমাদের সাথে কিছু এক্সপোর্টার ছিল, যে যাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু কথা তাদের কাছ থেকে নিলাম, যে আমাদের যে নতুন নতুন প্রোডাক্ট যেমন ক্যাশু-নাট এবং কফি, এইগুলা এই একজনের যে বলতেছিল যে ক্যাশু-নাট যে আমাদের দেশে তো উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু তার যে নির্দিষ্ট কোনো লেজিসলেশন, যে আইন কানুন নাই, কিভাবে এক্সপোর্ট করতে হবে, কি কি তাদের রিকোয়ারমেন্ট লাগবে, এইগুলা জন্য তাদের একটা মানে নির্দিষ্ট কিভাবে আমরা এই যে নতুন নিউ প্রোডাক্ট গুলা কিভাবে এক্সপোর্ট করবে তার কিছু নিয়ম কানুন তাদেরকে নিয়ম কানুন জানানোর জন্য তাদেরকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে, যে যারা যেসব নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছে, যেমন ক্যাশু-নাট এবং কফি। বিশেষ করে আমাদের দেশে এখন একটা সম্ভাবনাময়ী এক্সপোর্ট ফসল, ক্রপ। এই দুইটার যে কিভাবে কি কি নিয়ম কানুন, মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে কি কি নিয়ম কানুন মানতে হবে, এই ব্যাপারে তাদেরকে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা, যারা ক্যাশু-নাট এবং কফি নিয়ে কাজ করতেছে তাদের যে এক্সপোর্টার যে ফার্মারদের। আর 2 নাম্বার হচ্ছে আমাদের যে নিউট্রিশনাল ইমব্যালেন্স, আমাদের দেশে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে রিকোয়ারমেন্টস, যে নিউট্রিশন থাকা দরকার, আমাদের অনেক প্রোডাক্টে তার চেয়ে কম পরিমাণে নিউট্রিশন থাকে, এই জন্য অনেক সময় যা এক্সপোর্ট করতে পারে না। তাই এই যে ফার্মারদেরকে যে কিভাবে নিউট্রিশনাল ইমপ্রুভ করা যায়, এই ব্যাপারে তাদেরকে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে, কিভাবে এটা তাদের যে ম্যানেজমেন্ট গুলা কিভাবে ইমপ্রুভ করলে তাদের নিউট্রিশনাল এটা ইমপ্রুভ হবে, এই ব্যাপারে তাদের একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। মানে তাদের কৃষকদেরকে মেইনলি আমাদের ফার্মারদেরকে ট্রেনিং এর মধ্যে রাখতে হবে, যেন কিভাবে তাদের প্রোডাক্ট গুলা প্রোডাকশন করলে যে নিউট্রিশনাল ইমপ্রুভমেন্ট হবে, এই ব্যাপারে তাদের ট্রেনিং এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আর নাম্বার 3 হচ্ছে আমাদের যে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল গুলো, যে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল গুলো ইউজ করা হচ্ছে, এটা ওই ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কিনা বা এইগুলা টেস্ট করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, তার জন্য একটা কি ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই যদি প্রজেক্টের মাধ্যমে যদি কোনো ল্যাবের
একটা অথেন্টিক ল্যাবের ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, এই ল্যাব থেকে তারা এইগুলা টেস্ট করে নিতে পারবে, তাহলে তাদের জন্য উপকার হবে। তাই তাদের কাছে মানে একটা অথেন্টিক ল্যাবের একটা ইনফরমেশন তাদের কাছে দিতে হবে, যেন তারা ওই ল্যাব থেকে ওই টেস্ট করে নিতে পারে তাদের প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস এর কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা, তাদের নিউট্রিশনাল কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা। এইগুলোর জন্য তাদেরকে একটা ল্যাবের ব্যবস্থা করতে হবে, ল্যাব যেখানে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মতো যেন সবগুলা সার্ভিস তারা পায়। আর লাস্ট হচ্ছে তাদেরকে যে কৃষকদেরকে যেন মানে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা যে তাদের যে আমরা যেহেতু ফার্ম টু ফর্ক একটা সিস্টেম ফলো করতে হবে, এই জন্য কৃষকদেরকে যেন সবসময় একটা ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদেরকে কিভাবে প্রোডাক্টটা প্রোডাকশন করবে, কিভাবে পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট করে তাই ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের যে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি মেনটেন করে এটা বাজারজাত করবে, ওই ব্যবস্থার জন্য তাদেরকে সবসময় ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্য আমাদের আসলে সময় ছিল কম, এই জন্য আমাদের মেইনলি 4টা টপিক নিয়েই আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের ক্যাশনাট কিভাবে রপ্তানি করা যায় এবং কি কি আইন কানুন মেনে চলতে হবে, এইটার ব্যাপারে আমাদের এক ভাই যে এক্সপোর্ট করতে চাচ্ছে তার এটা জানার জন্য সে বিশেষভাবে অনুরোধ করছে যেন এইটা কিভাবে ক্যাশনাট এবং কফি এই দুইটা নতুন ক্রপস কিভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মার্কেটে এক্সপোর্ট করা যায়, এই নিয়ম কানুন গুলো তাদেরকে জানানোর জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ জসিম তোমাকে ভালো উপস্থাপন করার জন্য। দ্যাটস গুড। ক্যাশনাট এবং কফি আসলে একটা আমাদের সম্ভাবনাময় দুটা ক্রপস। আমি যতটুকু মনে পড়ে আমাদের আসলে এফএও অলরেডি এই দুটা ক্রপস নিয়ে অলরেডি কাজ করতেছে। সো আমরা এটা নিয়ে চেষ্টা করব যে কিভাবে এটাকে আসলে যে রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টগুলি আছে এবং প্রাইভেট স্ট্যান্ডার্ড কি কি আছে তার আলোকে কিভাবে তাদেরকে হেল্প করা যায়, এক্সপোর্টারদেরকে আমরা সেটা হেল্প করব। এবং এখন কিন্তু আবার একটা নতুন রামবুতানও কিন্তু হচ্ছে, এটাও কিন্তু অনেকে এক্সপোর্ট করতে যাচ্ছে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। তো দোস্ত তুমি এটা আমাকে শেয়ার করো কষ্ট করে। ওকে ওকে ওকে। তাই আমি রিকোয়েস্ট করব সাইফুল আজাদ ভাইকে রুম 4 থেকে কিছু বলার জন্য। আজাদ ভাই প্লিজ। হ্যালো সাইফুল আজাদ ভাই। হ্যালো, হ্যাঁ আজাদ ভাই প্লিজ। থ্যাংক ইউ সবাইকে আসলে ধন্যবাদ। যে গ্রুপ সবাই কিন্তু খুব মানে জিস্ট আকারে একেবারে অ্যাকচুয়াল জিনিসগুলো তুলে নিতেন। তবে আমার একটু কথা হচ্ছে যে আমরা যেন সবাই ওয়ান স্টপের কথা বলেছি, আমরা এই ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা যেন এমন ভাবে পাই আমাদেরকে যারা বিশেষ করে যারা বিজনেস করি আমরা, বা ধরেন আমাদের মধ্যে যারা বিজনেস করে ওনারা কিন্তু ধরেন কি বলে বিভিন্ন জায়গায় হ্যারাস হতে হয়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে গেলে এই জায়গাগুলো আমাদেরকে একটু রেসপেক্ট করা দরকার। এবং গভর্নমেন্টের যে সমস্ত অথরিটি আছেন তাদের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হওয়া উচিত। বিশেষ করে এগ্রিকালচারাল সেক্টরে যেমন ডিএই সঙ্গে যদি এই প্রজেক্ট থেকে একটা মিটিং এর অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব হয়, মানে শুধু যে ডিএই না, সোজা কথা এগ্রিকালচারের টোটাল সেক্টর, লাইভ স্টক হতে পারে, ফিশারিজ হতে পারে, তারপরে আপনার আর কি আছে, এই তো লাইভ স্টক, ফিশারিজ এবং এগ্রিকালচার, এই সবগুলো মিলে যদি আপনারা সবাই এই প্রজেক্টে বসে মানে গভর্নমেন্টে আপনাদের উদ্যোগে যদি এটা করা সম্ভব, তাহলে কি বলে আমরা গভর্নমেন্ট লেভেলে এই প্রজেক্টের পক্ষ থেকে একটা রিকমেন্ডেশন দেওয়া সম্ভব হবে এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি সবার জন্যই উপকার হবে। এবং সাথে সাথে আমাদের দেশের যে প্রোডাক্ট ভেজিটেবল এবং ফ্রুটস দিন দিন এর মানে উৎপাদন গ্রোয়িং ক্যাপাসিটি দিন দিন হাই হচ্ছে এবং এই ক্যাপাসিটিটাকে আমরা জানি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যে অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেলটা কিন্তু আমরা নিয়ে যেতে পারি। সেই বিষয়ে আমার মনে হয় গভর্নমেন্টের সঙ্গে একটু মানে নিবিড় ভাবে কাজ করলে এবং এই যে আমাদের কথাবার্তা গুলো হয়েছে এই কথাগুলো যদি উপস্থাপন করা যায়, সাথে সাথে আপনারা আরো অ্যাড করে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে মনে হয় একটা
প্রপার সলিউশন বের হয়ে আসবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ সাইফুল আজাদ ভাইকে মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য। তো ধন্যবাদ সবাইকে আপনাদের মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য। তো আমরা এই আপনাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রায়োরিটি সেট করে আমরা এগুলো নিয়ে চেষ্টা করব যে আমাদের ওয়ার্ক প্ল্যানে কিভাবে এগুলোকে অ্যাড করে আমরা এই কাজগুলো আমরা করতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি একটু যদি সুযোগ দিতেন, আমি আসলে মাঝখানে অন্য একটা মিটিং এ ছিলাম, আমি 2 মিনিট একটু কথা বলবো আর কি। প্লিজ। আমি ডক্টর আতিকুর রহমান বলতেছি। বেসিক্যালি আমি কৃষি গবেষণার সায়েন্টিস্ট, আর বর্তমানে আমি হর্টেক্স ফাউন্ডেশনে ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কাজ করতেছি এবং আমরা এক্সপোর্টের সাথেও জড়িত। তো আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আমি একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি, আমি 2 দিনের ট্রেনিং এ ছিলাম মোটামুটি, কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অভিজ্ঞতা হলো যে নাম্বার 1 হলো যে আমাদের এক্সপোর্টের জন্য ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট যে জিনিস সেটা হলো কোয়ালিটি এবং সেফ প্রোডাক্ট এনশিওর করা, যেটা একমাত্র ফিল্ড পর্যায়ে সম্ভব। এটাকে আমাদের এনশিওর করতে হবে এবং এটা করতে চাইলে আমাদের অবশ্যই কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ যেতে হবে। কারণ আমরা যদি যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যেসব ক্রাইটেরিয়া, যেসব লেজিসলেশন, এগুলাকে যদি ফুলফিল করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ট্রেসাবিলিটি এটা মেনটেন করতে হবে, সমস্ত ডেটা রেকর্ড রাখতে হবে এবং তারা যদি চায় ওটাকে তাদেরকে দিতে হবে। আর এই সমস্ত কাজ, যেমন মাঠ থেকে যখন একটা প্রোডাক্ট হারভেস্ট হয়ে যায়, সেটার মানে পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট আপ টু প্যাকেজিং পর্যন্ত, মানে ধোয়া, ট্রিটমেন্ট দেয়া, ফর এক্সাম্পল আমের ক্ষেত্রে অনেকগুলা আপনার ধাপ পার হতে হয়। এই কাজগুলা করার জন্য আসলে আমাদের ওয়েল ইকুইপড প্যাক হাউস দরকার, যেটা আমাদের দেশে টোটালি নাই বললেই চলে। শুধুমাত্র সরকারি পর্যায়ে ঢাকাতে একটা আছে, যেটা যথেষ্ট না। যেমন আমি যদি রাজশাহী বা চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আম পাঠাইতে চাই বা সারা দেশ থেকে আম বা সবজি বিভিন্ন প্রোডাক্ট ঢাকায় এক প্যাক হাউসের উপর ডিপেন্ড করে, এখানে সম্ভব না। প্লাস এখানে ওই রকম পরিবেশ বা ফ্যাসিলিটি এখন পর্যন্ত হয় না। এই জন্য আমাদের ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট যেটা আমাদের নিড, সেটা হলো রিজিয়ন বেসড প্যাক হাউস এস্টাবলিশ করা, যেটা অন্য আমাদের আশেপাশে সব দেশে আছে। একদম যেমন আমি কোরিয়াতে দেখেছি, একদম মাঠের কাছাকাছি যেখানে কৃষকরা প্রোডাক্ট করে তার কাছাকাছি খুব সুন্দর প্যাক হাউস আছে। মানে প্যাক হাউসের প্রোডাক্ট গুলা চলে আসার পরে তারপরে একেবারে সর্বোচ্চ হাইজিন মেনটেন করে এবং যারা ইম্পোর্টার কান্ট্রি তাদের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে ওই জিনিসগুলাকে হ্যান্ডেলিং করা হয় এবং প্যাকেজ করে ফাইনালি পাঠানো হয়, যেটার সুযোগ সুবিধা আমাদের দেশে নাই বললেই চলে, নাই এক কথায়। আমি যেমন এখন এনএটিপি 2 প্রকল্পে কাজ করতেছি, আমরা 30টা উপজেলাতে এরকম মিনি প্যাক হাউস তৈরি করছি, ভাড়া ঘর নিয়ে সেই ঘরের মধ্যে কিছু ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করে সেখানে কাজ হচ্ছে এবং আমাদের বেশ কয়টা মিনি প্যাক হাউস থেকে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে, যেটা মানে প্রায় পুরোটাই হলো এথনিক মার্কেটে, মানে মেইন শপে ঢুকতেছে না। এই জন্য আসলে এই বিষয়গুলা এটা খুব জরুরি। আর মানে প্যাক হাউস এস্টাবলিশমেন্ট করা, আসলে এই জাতীয় ট্রেনিং বা এগুলোর দরকার আছে, কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশের বয়স কিন্তু বহু হয়ে গেছে, 50 বছর আমরা কাছাকাছি চলে আসছে। এই জন্য আমাদের এই মানে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার এটা ডেভেলপমেন্ট ছাড়া আপনার এটা আগানো সম্ভব। এবং এটা কিন্তু আমাদের যারা বিজনেসের সাথে জড়িত কিংবা ছোট কৃষক, তাদের পক্ষে এই জাতীয় প্যাক হাউস এস্টাবলিশ করা সম্ভব না। এই জন্য আপনাদের কাছে আমাদের যেটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যেহেতু বড় বড় প্রজেক্টের সাথে জড়িত, যে আপনারা মডেল হিসাবে রিজন বেসিসে যে একটা প্যাক হাউস করে দিতে পারেন কিনা, যেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের বড় বড় ব্যবসায়ী যারা আছে তারা হয়তো তাদের উদ্যোগ এটা করবে। আসলে যে টেস্টিং ল্যাবরেটরি অবশ্যই লাগবে, এবং আমি মালয়েশিয়াতে প্লাস হলো থাইল্যান্ডে দেখেছি যে ওই প্যাক হাউসের সাথে তাদের একটা টেস্টিং ল্যাব থাকে, কুইক টেস্ট করতে পারে। আর হাইজিন এটা তো মেনটেন করতেই হবে, এবং এটা তো বলেই দিয়েছে যে মানে ফার্ম টু ফর্ক পর্যন্ত হাইজিন এবং ফাইটোস্যানিটারি যে রেগুলেশন এগুলো মানতে হবে। তো এই জন্য আমার ফাইনালি রিকোয়েস্ট থাকবে যে যারা আপনারা যে প্রজেক্টের সাথে আছেন, ফিড ফর ফিউচার, ফিড দ্য ফিউচার, এই জাতীয় কিছু কাজ করে দেওয়া যায় কিনা ট্রেনিং এর পাশাপাশি, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, তাহলে আমার ধারণা যে আমরা একটা বড় ধাপ আগে যেতে পারবো। কারণ আমি কৃষকদের সাথে অনেক সরাসরি এখনো কাজ করি, আগে থেকে করে আসতেছি। আমাদের কৃষকরা কিন্তু অল্প একটু ধরে দিলেই তারা মানে এটা করতে পারবে, কোয়ালিটি প্রোডাকশন দিবে, কিন্তু তারা মার্কেট এনশিওর চায়, যে তারা যে প্রোডাক্টটা করবে এটা এনশিওর করা যে তারা এটাকে বিদেশে হোক দেশে হোক তারা এটা সেল করতে পারবে, এবং এটা এনশিওর পেলে আমরা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট মাঠ থেকে আমরা পেতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্স। থ্যাংক ইউ আতিক ভাই। সো উমর ভাই প্লিজ। মনে হয় ইয়ানাকে we can hand over the sessions to continue the rest of the part.
ওকে ইমরুল ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল এমনি। হ্যাঁ তাজুল ভাই, আমরা আপনার কাছে আসলে শুনতে চাচ্ছি। আপনাকে আমরা খুব মিস করতেছি, গত দিনও আপনাকে মিস করেছি। তো না আজকে তো যে গ্রুপ 1 এ মোটামুটি আমার ওয়ান স্টপ সাজেশন সহ অনেক কিছু চলে আসছে, যা আপা বলেছেন সেটা নিয়ে অসুবিধা নাই। আমরা গ্রুপ 1 এ সেটা মানে কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেছি। তো আমার এমনি একটা প্রশ্ন ছিল যে ইয়ানার কাছে যে আমি কি করতে পারি ওনাকে? অবশ্যই। আচ্ছা, thank you very much Iana for your nice presentation. Actually I would like to ask you regarding pesticide. If we use pesticide or we use agrochemicals maintaining their MRL level or judiciary level, is it will be organic or not? First of all, thank you for your question, and you should divide this question into two parts. First part that you should check this regulation 396/2005. I provided in this presentation a link because this is huge one, and this is live document with all pesticides and maximum residue level that allowed in EU. So first you should check whether you are in line with this. Yes. And second, you should go to legislation on organic production. And as I already mentioned, that only limited list of plant protection products allowed for organic production. All other is prohibited. So you will not be considered as organic production product. So you should check there whether this particular pesticide allowed. Yeah. Pesticide allowed? No, you should check whether these particular pesticides allowed to be used for organic production. Okay, thank you. হ্যাঁ, এটা প্রত্যেকটা রেগুলেশনের মধ্যে খুব সুন্দর করে বলে দেওয়া আছে যে আমরা যে একেবারেই করতে পারবো না এই যে কনসেপ্ট, এটা কিন্তু ঠিক না। আমরা করতে পারবো, কিন্তু সেটা যেন ওই অর্গানিক রেগুলেশনের যে অ্যালাউয়েবল। ইমরুল ভাই এখনকার দিনে মেসেজটা যায় হলো নেগেটিভ। এখনকার দিনে আমরা যারা অর্গানিক নিয়ে কথা বলি তাদের এক ধরনের ভিউ হইলো যে আমরা মানে এভরিথিং, এই মেসেজটা আমি গতকালকে আমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলে একটা প্রেজেন্টেশন ছিল। কারণ আমাদের অনেকের মতনৈক্য আছে, মতনৈক্যটা হলো এরকম, মানে আমরা যারা এন্টোমোলজিস্ট, হ্যাঁ, তাদের ভিউ হলো এখন আইপিএম বা এই যে বায়োপেস্টিসাইড বা অর্গানিক, তারা টোটালি পেস্টিসাইড ইউজ মানে এটাকে হার্মফুল ইফেক্ট দেখায় এমন ভাবে উপস্থাপন করে যে এটার একটা নেগেটিভ মেসেজ যায়। কিন্তু মানে বাংলাদেশের মানে আমাদের আসপেক্টে আমরা কি পেস্টিসাইড ছাড়া মানে এখন পর্যন্ত মানে আমরা সার্বিকভাবে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব কিনা? আমরা ছাদে বাগান করলাম, আমার গার্ডেনিং করলাম, আমি আমার নিজস্ব ধরেন যে ছোট্ট বাগানে আমি অনেক কিছু করতে পারি, কিন্তু এটা ওভারঅল মানে এটা কতটুকু সম্ভব সেটা প্রশ্ন দাবি রাখে আর কি। তো সেই কি বিষয়টা যে আসলে আমরা যতটা ফোকাস করি নেগেটিভ বিষয়গুলি, আমার মনে হয় জুডিশিয়ারি বিষয়টাকে বেশি ফোকাস আনা উচিত। হ্যাঁ, পেস্টিসাইডের ক্ষতিকর দিকগুলোকে আমরা অফকোর্স আমরা সামনে নিয়ে আসবো, কিন্তু এটার যদি জুডিশিয়ারি ইউজটা করি, কারণ আমরা যে ফোনটা ইউজ করি, ইভেন টেকনোলজিক্যাল অল ডিভাইসেস, মানে আমাদের এটার প্রত্যেকটা ক্ষতির অনেকগুলি বিষয় আছে। কারণ আমরা জানি ফোনটা মানে কানে নিয়ে ইউজ করা এটা অনেক ক্ষতিকর, বালিশের নিচে রেখে ঘুমাই আর এর চেয়েও বেশি ক্ষতিকর রেডিয়েশন, কিন্তু আমরা কি এই কাজটাকে অ্যাভয়েড করি? কতটুকু অ্যাভয়েড করি? তো যাই হোক, এটা জাস্ট কথা প্রসঙ্গে বললাম। থ্যাংক ইউ। আমি একটু ইমরুল ভাই আমি একটু ইয়ে করতে চাচ্ছি যে ডক্টর তাজুল খুব ভালো কোশ্চেন করেছে আসলে। সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি যে যিনি প্রেজেন্ট করছেন তিনি তো আসলে একজন লয়ার, তাই না নাকি? হ্যাঁ, লয়ার সাইড, কারণ এটা হচ্ছে আরো যে টেকনিক্যাল পারসন হলে সে আরো স্পেসিফিক অ্যান্সার দিতে পারত। আমি একটু কমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি এই ধরনের যে আমারও যে জিনিসটা জানা, আমি কয়েকজনের সাথে কথাও বলেছিলাম যে যদি আমরা অ্যাগ্রোকেমিক্যালস অর্গানিক যদি কোনো প্রোডাক্ট বলতে যাই, যদি অর্গানিক প্রোডাক্ট বলতে যাই, ওই প্রোডাক্টের সাথে রিলেটেড কোনো কেমিক্যালস আমরা ইউজ করতে পারবো না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার জানা। কিন্তু আবার আপনি ডক্টর তাজুল যেটা বললো যে যদি আবার এটা এমআরএল এর লেভেলের নিচে বা জুডিশিয়াল লেভেলেরও যদি নিচে থাকে,
তাহলে আমরা কেন করতে পারি? এখানে একটা মানে আসলে কন্ট্রাডিক্টরি চলে আসে। যদি এমআরএল এর নিচে থাকে তো আমার প্রোডাক্টটা সেফ, তাই না? অবশ্যই সেফ। সেটা আমরা ইউ মার্কেটও আমরা ইজিলি ইন করতে পারবো। তো এটা আসলে ওইভাবে না বলাটাই অর্গানিক রেগুলেশনে স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দিয়েছে যে কোন কোন আপনাদের রেগুলেশন গুলো আমরা পেলে আমরা ভালো করে দেখতে পারবো। একটু এটা ক্লিয়ার হবে। সিনথেটিক কেমিক্যাল পেস্টিসাইড কোনটা কোনটা ব্যবহার করা যাবে তার একটা লিস্ট কিন্তু ওরা অ্যানেক্সে দিয়ে দিয়েছে। এগুলো মানে এমন না যে গণহারে সবগুলো ব্যবহার করা যাবে তা কিন্তু না, ওরা লিস্ট দিয়ে দিয়েছে এই কেমিক্যাল এই পেস্টিসাইড গুলো ব্যবহার করা যাবে। ইমরুল ভাই ডক্টর তাজুলের প্রশ্নটা ছিল যে আমরা আপনাদের ওই যে রেগুলেশনস এর মধ্যে যেসব পেস্টিসাইডের আপনার সার্টিফাই করে দেওয়া আছে অর্গানোফসফরাস যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো সেটা এমআরএল এর নিচে থাকছি, কিন্তু ওইটাকে কি আমরা অর্গানিক বলতে পারবো কিনা সেটা বলছি। ভাই অর্গানিক বলতে পারবো, যেমন আপনারা নিশ্চয়ই লেভেলটা দেখেছেন না, লেভেলে বলা থাকে 100% অর্গানিক, 95% অর্গানিক, 97% অর্গানিক। তো এখানে ক্যালকুলেশন করার নিয়ম আছে। আপনি যদি সিনথেটিক কেমিক্যাল ব্যবহার করেন, পেস্টিসাইড ব্যবহার করেন বা সার ব্যবহার করেন অ্যালাউয়েবল, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 100% থেকে কমে আসবে। আপনি 100% ডিক্লারেশন করতে পারবেন, আপনি হয় 95%, 97% এইভাবে অর্গানিকটা ডিক্লারেশন করতে হবে, এবং এটারও দিক নির্দেশনা রেগুলেশনের মধ্যে বলে দেওয়া আছে। তো যাই হোক, আমরা এটা নিয়ে হয়তো অর্গানিক নিয়ে আমরা আলাদাভাবে কোনো একটা লেকচার বা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তো আমরা এখন ইয়ানার কাছে চলে যাই। ইয়ানা খুব ওরিড যে আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ। ওকে ভাই, জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Yana, I am handing over to you for the rest of the presentation. Yeah, okay, so but let's arrange, how many minutes I have for official control, so I will rearrange my presentation. You can go ahead, don't worry. Okay, so let's move to other very important piece of legislation, and very important also like for exporters to use. This is official control. And share your screen also. Still not? I am greedy. Imrul, make Yana give her a permission, I think so. No, it's okay. It's okay. So very important piece of legislation related to official control. And in EU, they changed legislation on official control recently. So new legislation applies from 2019, and it is regulation 2017/625. Quite a huge document. And EU, what we see for last, I don't know, 30 years, they, like in EU, they adopt the legislation like horizontal, not vertical legislation. So they adopt, for example, law on food, which covers all type of food. They don't have law on meat, law on fish, law on milk. No, they have all requirements in these regulations, and for example, specific requirements for animal origin products, and also like for official control, they merge control of food, control of feed, control of GMO, of organic products, of byproducts not intended for human consumption, and plant phytosanitary control. So all this sphere now in this new regulation. But for us, it is like, as this training is related to fresh fruits and vegetables, we will look at control of foods and phytosanitary control. So let's move on. Most important part for exporters of fresh fruits and vegetables, this is control at the border. So when you export to EU, you will be subject to the control at the border control posts. And they have
these posts throughout the European Union, and this control post has special facilities and equipment and staff who are conducting such type of controls. And at the border, at the physical border, I mean, not in inside the territory of the country. No, the main principle in EU, but of course we have some exceptions, that control of all food coming from third countries are undertaken at the physical border. So, and there are 3 types of control: documentary checks, identity checks, and physical checks. And please don't mix this control with customs control and checking of customs documents. Customs, this is a separate story. They are working one by one, but customs document, this is one type of documents and control. And this type of control is undertaken to check whether this food, fresh fruits and vegetables, meet EU requirement for fresh fruits and vegetables. So we are talking now about this type of control. Coming back, there are 3 types of checks: documentary, identity checks, and physical checks. Also, this new regulation introduced single standard documents. So each consignment with fresh fruits and vegetables should be accompanied with common healthy entry document. And this document must be used by operators for prior notification of consignments. Also, these documents should be sent to border control posts through integrated management system for official control. They call it IMSOC. So before they use only traces. Now with this adoption of new regulation, they mix together phyto system, like IT system and phyto certificates, and traces for food. And they call it now integrated management system for official control. This is a system where food business operators should download all necessary accompanying documents, all documents which are required by EU legislation. So, as I told, this IMSOC allows integration of all existing computerized in EU before systems like traces, RASF, Eurofeed, this is for phyto, AAC. RASF, this is rapid alert system for food and feed. If you may know, this RASF allows EU to inform about any non-compliance revealed in any of 27 countries of EU. So, for example, consignment comes to a border post in France. And during this official control at the border, they revealed that these producers, for example, from Ecuador, brought some, I don't know, mangoes with some MRL more than allowed in EU. So this information introduced in this RAS system, and all competent bodies in all 27 members of EU can see this information. So when this food business operator from Ecuador will try to enter, for example, in other country, you know, this system will not allow him, even without any type of control, because this particular food business operator already in this system and is seen for all 27 countries' competence body.
And it was done to optimize handling and exchange of information, data, and documents necessary for enforcement of agri-food chain rules. So, as I already mentioned, this new regulation applies for food and food safety, like for our purposes of training, and applies to official controls performed for verification of compliance with established requirements, if those requirements are applicable to animals and goods entering EU or to be exported from EU. No, in our case, we more interested in entering EU. So there are main principles of official controls that controls should be undertaken for all food business operators regularly on risk basis and with appropriate frequency. This frequency should take into account identified risks associated with animals and goods, activities under control of operators, location of activities, operations of operators, and use of products, processed materials that may influence food safety. Because some food products, for example, fresh fruits and vegetables, present low risk. So the frequency of control will be less than, for example, food products of animal origin, because food products of animal origin presents a higher risk for human health. So the official control based on this risk assessment will be undertaken more often, but of course it should take into account all these peculiarities. Also, it should take into account information indicated likelihood that consumers might be misled. So the history of work of these food business operators, past records, of official control, whether it was successful or not, and also results of own controls that have been performed by operators or by third party. For example, if we have HASP system in place, or we have general hygienic requirements, so a food business operator have like a self-check-in, so they can check themselves whether they meet these requirements or not. And of course, any information that might indicate non-compliance with legislation. And as I already mentioned, this regulation contains also requirements for official controls in relation to plant health. And for us, like for fresh fruits and vegetables, this part of regulation is very important. So official controls to verify compliance should include official controls on pests, plants, plant products, and other objects, and on professional operators and other persons. And European Commission can adopt delegated acts to supplement this particular regulation by laying down rules for performance of official controls on plants, plant products, and other objects to verify compliance with EU rules. So, coming back to control at the border. Plant and plant products, so in our case, fresh fruits and vegetables, are subject to official controls at border control posts. And official control should be performed at appropriate place within customs territory of EU. And it includes point of entry into EU or border control posts, or point of release for free circulation in EU, or warehouses and premises of operator responsible for consignment and destination. So, as fresh fruits and vegetables represent low risk, and in some circumstances, this control
can be undertaken inside the country. But this is if this particular food business operator meet some particular requirements. But you should remember, like a general rule, that control will be undertaken at the border with EU. I already mentioned 3 types of controls at the border. Always documentary check, this is 100%. So official representative of competent authority of the country of first entry to EU will check these documents accompanying the consignment with fresh fruits and vegetables, 100%. And it will be done at the border. Then can be identity checks. And then if this consignment will be subject to random control or monitoring within monitoring plan, it will be physical checks. Identity checks and physical checks depending on risk to human, animal or plant health, and with respect to GMOs and plant protection products and to environment. And operators responsible for consignment should ensure that fresh fruits and vegetables are presented for official control at border control posts. It means that in EU, you can't enter any point of entry where you wish to enter. You should check the list of this border control post and check whether fresh fruits and vegetables can be checked at this particular border control post. Otherwise, you may be rejected from checking and you will be redirected to the nearest border control post with such responsibility. So be sure that the post is undertaking such type of control for this type of product. So if we go to Article 48, this article is important because this article establishes categories of goods that are exempt from Article 47. I will come back. Article 47. This is like what control should be undertaken and when such exemption is justified. Goods, according to Article 1 of this regulation, includes plants and plant products. And when we go to definition of plant and food as well, so, you know, fresh fruits and vegetables is goods according to this regulation, so subject to this regulation. So, and if we go to this article, we will see that categories of goods posing low risk or no specific risk and for which controls at border control post not necessarily. And if we consider normal situation with fresh fruits and vegetables without any specific additional control measures, so this is low risk, and fresh fruits and vegetables will not be subject to provisions of Article 47. So it will be only documentary control. Documentary, and then you can go. But we are talking about now as for food safety. We will move then to phytosanitary issue, and this can be done at the border. So Article 49 requires performance of official control on consignment of fresh fruits and vegetables upon arrival of consignment at border control posts. Physical checks, I already told that it should be performed for plants, plant products, and other objects. And who is conducting this type of control for plants? This is official plant health officer in EU.
This is the like title of this person. Certificates. Official originals of official certificates or documents or electronic equivalents of these documents should accompany consignments of fresh fruits and vegetables and should be presented to and kept by competent authorities of border control posts unless otherwise provided. So like you like consignment accompanying with certificates, like one original, one like a copy, and this original certificate will be held by competent authority of this border control post. And as I already mentioned, this regulation introduces common health entry documents. These documents should be used by operators and by competent authorities. In guideline, we have like the template of this certificate in the annexes. So you can see this certificate and you can use this document, because first part should be filled in by competent authority of your country. For each consignment of fresh fruits and vegetables, food business operator should complete the relevant part of this common health entry document and provide information necessary for immediate and complete identification of the consignment. So, like this certificate should be used by operators responsible for consignment of fresh fruits and vegetables in order to give prior notification to competent authority of border control post. Why? In EU, they introduced this prior notifications through this system, because it allows to competent authorities to manage the time and to avoid unnecessary waiting at the border. Because when food business operator provides this information like 1-2 days in advance, and inspectors of this particular border control post can see this information in the computer and in the system, this inspector, this officer can check all necessary information about this food business operator to check whether no prohibition of entrance, no prior violation, or whether this particular food business operator will be subject to some additional control. So this inspector, this officer can do in advance. So when this when consignment arrives to border control post, the decision already almost ready, and no unnecessary waiting, needed. So it is very, I would say, wise decision, and this is mandatory requirements, because even consignment can be rejected from check-ins if food business operator does not provide this prior notification. Also, competent authorities of border control posts in order should use this certificate to record outcome of official controls performed and to record any decisions taken on this basis, including decision to reject consignment. All this information will be in second part of this certificate and will be introduced into this electronic system, IT system. And all this information will be seen to all these 27 member states through this IMSOC IT system. So, operators should give prior notification by completing and submitting relevant part, first part of this certificate, and introducing this into this IMSOC IT system for transmission to competent authorities
of this border control post where they will be subject to control prior to physical arrival of consignment. You should remember it very well. Also, you should remember that consignments can go only through designated border control posts, as I already mentioned, not where you wish to like cross the border, no, only designated for these particular purposes, this particular food border control posts. And you can check this list of designated border control posts on a link. For example, here you can see at the end of the slide, here you can see list of border control posts and control points like designated, because EU can withdraw this designation if border control post does not meet requirements established for this post. And you can read opening hours, contact details, categories of goods that are included in scope of this designation. So all information you can find through this link. At this article, you can see what competent authority can do if there is any question to consignment arrived to border inspection post. So you can see if they like non-compliance is reviewed, so it like several decisions can be taken. So it is better to send the consignments that meet EU requirements, because the consignment can be destroyed in a worst case. Yeah, and the food business operator will be in the system like with some like let's say red sign, and for next like let's say next several consignment it will be extended border control border control. Yeah, here also like actions in case of non-compliant of consignments, and also EU can request third countries to provide following accurate, up-to-date information. So EU can request like competent authorities of Bangladesh to provide any like necessary information for the control. For example, ask for existence of SPS rules adopted or proposed on this territory. Also about risk assessment procedures and factors taken into consideration for such assessment, any control and inspection procedures and mechanism existing in Bangladesh, providing information about official certification, about results of controls performed on goods intended to be exported to EU before, and information about any changes in the structure and functioning of control system in Bangladesh. So this is briefly about this huge regulation, new regulation on official control. Also, there are list of around 25 delegated acts already adopted. This is additional legislation to implement all provisions of this new regulation. Here in this presentation, you can see only several which are directly related to our topic, like fresh fruits and vegetables. So Regulation 2019/1793 on temporary increase of official controls and emergency measures governing entry into EU of certain goods from certain third countries. This is live regulation. So it means that the information that you can find today can be changed tomorrow based on some correction actions done by certain countries or certain food business operator. So you should check these documents to understand what is up to now in these documents. So what is
here. This document contains list of food from certain third countries, non-animal origin. So fresh fruits and vegetables included, subject to temporary increase of official control. So some, for example, in compliance was revealed, yes, and as I mentioned you, next several consignments from this food business operator from this country will be subject to extended official control, increased official control at the border. And also this regulation contains special conditions for entry into EU of some categories of consignment of food due to risk of contamination by mycotoxins, including aflatoxins, pesticides, residues, pentachlorophenol, and dioxins, and microbiological contamination. And also you can find what food is suspended of entry into EU. At 2020, regulation contains suspension of food containing or consisting of betel leaves, piper betel from Bangladesh. I checked this list just to see whether some fresh fruits and vegetables from Bangladesh are in this list. And I found this type of, let's say, leaves, betel leaves, vegetables, and due to salmonella hazard. So EU should review list on a regular basis. If this particular food business operator shows that this operator undertook necessary correction actions and no salmonella hazard in this particular betel leaves, so this suspension will be withdrawn. And this list should be reviewed with a period non-exceeding of 6 months in order to take into account new information related to risk and non-compliance. But if EU sees that no correction actions done and still they can see non-compliance, so this type of suspension will be still there in this list. Also, they have special regulation on control of wood packaging materials. So you should be careful if you put your fresh fruits and vegetables in wood packaging material, because this type of packaging is subject to special official control at the border. So, and you can see here, like you can read in details, like what provisions apply. Also, regulation 2019-2130, this is like provisions establishing operations to be carried out during and after documentary checks, identity checks, and physical checks. So here explanations how it should be done. Here, for example, checks should be carried out in accordance with Annex 3. So you open Annex 3 of this document and you see detailed explanation about all this type of check-ins. Yeah. And what is more important from here is that physical checks of consignment and lots of consignment should be conducted like in their entirety or on representative samples, and homogeneity of lots should be identified on basis of several elements like origin, grower, packing facility, type of packaging, genus, species, variety or degree of maturity, exporter, area of production, etc., etc. So also very helping regulation to understand about all this type of checks.
For example, in case of certain plants or plant products unit, it is like explanation what we will be considered as a unit for the border, that because for example, for physical checks and for identity checks, it will be counted by unit. So fruit, in the botanical sense, one fruit is one unit. Da? Foliage, leafy vegetables, it will be one leaf. Plants intended for planting one plant, and wood and bark to be determined on case-by-case basis with smallest piece weighing not less than 1 kilogram. So it is also like important documents to understand and to follow the provisions. Also, now we move to we already moved to phyto issues as well, yeah, because we combine phyto and official control, and regulation 2016-2031 on protective measures against pests of plants. And this regulation establishes action to determine the risk posed by pests and to reduce risks to acceptable levels through phytosanitary measures. Also establishes criteria to identify quarantine pests that must be prevented from being introduced into EU, and establishes system for introduction and movement within EU of plants and plant products and other materials that are likely to be infected by harmful organisms, and establishes, extends, simplifies, and harmonizes existing plant passport scheme that is needed for all movements between professional operators inside EU. And contains article related to import, like prohibition of the introduction of plants, plant products, and other objects into Union territory. So certain plants, plant products, other objects should not be introduced into EU if they originate from all or certain third countries of territories. And EU should adopt list containing plants, plant products, and other objects which are prohibited from being introduced into EU with like name of these third countries, group of third countries, or specific area where this prohibition applies. So you should also check what type of plant and plant products are prohibited to enter to EU, and other article, what type of plants and plant products subject to special and equivalent requirements. So some plants and plant products may only be introduced into European Union if special requirements or equivalent requirements are fulfilled. So you should be cautious with this, and EU should adopt list containing these plants and plant products which are subject to special requirements. Also, EU introduced restrictions on basis of preliminary assessment for introduction into EU of high-risk plants and plant products and other objects. So if on some preliminary assessment, EU considers some plant and plant products presenting high-risk plants, like high-risk plant products, so they can introduce the restriction. And here in this regulation, you can read about this preliminary assessment and what criteria this assessment should meet. And also, you can find specific import conditions for introduction into European Union wood packaging materials, which are subject to special provisions. So you can read here, like, but the main requirements that wood packaging material
should meet the requirement of Annex 1 of International Standard for Phytosanitary Measures number 15, regulation of food packaging material in international trade. So you can also check whether, like if you use these packaging materials, whether you meet this requirement or not. And of course, like as many regulations in EU, we have some provisions and some exceptions, like exclusions from this provision. So you can find in Article 43 that like these provisions do not apply to wood with thickness of 6 millimeters or less and wood packaging material made entirely from processed wood produced using glue, heat, and pressure, and wood packaging material used and trained within EU. So, and of course, phytosanitary certificates. Like I told you that common health entry documents should accompany the consignment, and also for fresh fruits and vegetables, phytosanitary certificate. I would. Before I start explanation about phytosanitary certificate, I would like to highlight one topic. Like I want you to have clear understanding between food safety, food requirements that we discussed yesterday, and the half of this training, and phytosanitary requirements, because these are two different requirements. Food safety means that like for example, these products can be harmful for human health. And when we are talking about phytosanitary issues, it means that this particular plant or plant products can contain like pests, like quarantine organism, regulated or not regulated. This is not directly harmful for human health, but it can be very harmful for agriculture in general for the country, if such organisms will be spread all over the territory. So we have two types of control at the border. We have control of food safety of the products, whether this particular food business operator meet the requirements of food legislation. And we have second type of control, like phytosanitary control. And here we can see like whether this food business operator meet the requirements of phytosanitary legislation. And altogether, we call it like sanitary and phytosanitary measures. So you should have this clear vision. All is needed and all is required in EU and exists in every country. But the goal is a little bit different, yeah, for food safety and like food legislation and phytosanitary legislation, but all these types of controls. So we have two certificates. One is common health entry documents for the same consignment with fresh fruits and vegetables. And we have phytosanitary, yeah? If we will be talking about food products of animal origin, of course, like this phytosanitary part will not be applied to this type of products, and another type of certificate will be needed. But for fresh fruits and vegetables, we have common health entry documents like containing food issues, and phytosanitary certificates for introduction of plant products, because fresh fruits and vegetables is plants. And this certificate is document issued by third country, which fulfills conditions of regulations and certifies that plant complies with all
following requirements. First, it is free from EU quarantine pests and pests subject to specific measures. Second, it complies with provisions of specific article, in our case 37, concerning presence of EU regulated non-quarantine pests on these particular plants, and it complies with requirements of other specific article. And so this phytosanitary certificate contains these parts where you should tick the box that all these requirements indicated in these certificates are met. European Commission establishes list of plants and respective third countries of origin or dispatch for which phytosanitary certificate is required for introduction into EU. So if you open this list, you will see Bangladesh in this list where this phytosanitary certificate is required for introduction into EU. Competent authorities should only accept phytosanitary certificate meeting following requirements, issued in at least one of official languages of EU. So you should fill in this in official language of one of EU countries, and better of the country of selling and the country of first point of entry to EU. So this inspector could read this certificate. Addressed to National Plant Protection Organization of member state and issued no more than 14 days before date on which plants have left third country where it was issued. So you should understand that your consignment should be subject to official control while your phytosanitary certificate is still valid. So 2 weeks for this. If third country is a member of IPPC, so competent authority should only accept phytosanitary certificates issued by official National Plant Protection Organization of that third country or under its responsibility by public officer who is technically qualified and duly authorized by that official National Plant Protection Organization. So here you can see what is requirement for this phytosanitary certificate, which will be valid for European Union. So you can read here. Here you can see also Regulation 2019-2072. This is uniform conditions with regard to protective measures against pest of plants again. And here like title of annexes and what information you can find in these annexes. For example, Annex 6, you can find information on what type of plants are prohibited from entering into EU. And also like you can read here in detail. All this type of annex. For example, like Annex 9, Annex 11, you can find information what type of plants and from which countries are not required, for example, to be accompanied by phytosanitary certificate. So this all annexes, and at the moment, according to Annex 11, Part C of this regulation, no phytosanitary certificate is required for import of 5 fruits: pineapple, banana, coconut, durian, and dates. You can find this information in this particular regulation. And also in EU, they have specific phytosanitary requirements. And we are talking about what I said before about plants that are considered to be high risk.
You can read this in details in our guidelines, all these specific requirements. And I think that it's time to pass the floor to Imru with topic requirements for usage of food additives. Imru? Yeah, I can hear you. So the floor is yours. Okay. Considering the time constraint, we have 15 minutes more. কামরুন নাহার আপা কি জয়েন করেছেন? কামরুন নাহার আপা জয়েন করেন নাই। ওকে, তাহলে বাদ দিই। আমরা যেহেতু আমাদের টাইম কনস্ট্যান্ট আছে, আমরা হচ্ছে খুব অল্প কিছু কথা বলবো। আমরা গতকাল যে কথাগুলো বলেছিলাম, আমরা লেবেলিং নিয়ে কথা বলেছি, আমাদের ফুড এডিটিভস নিয়ে আমরা কথা বলি নাই, কারণ আমরা যখন খাবার প্রসেস করব তখন আমরা চাই আমাদের খাবারটাকে আরো একটু কালারফুল করতে, আর একটু প্যালেটেবল করতে অনেক আমরা এডিটিভস ব্যবহার করি। তো এডিটিভস গুলা আমরা সকলেই জানি এডিটিভস কোনগুলোকে আমরা এডিটিভস বলি। এডিটিভস গুলো হচ্ছে, যেমন আমাদের বাংলাদেশের আদলেই যদি আমরা ডেফিনেশন দিই, বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটিতে যে নতুন অ্যাক্ট করেছে সেই ডেফিনেশনটা আমরা কোডেক্স এলিমেন্টারিস কমিশন থেকে ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটির যে গাইডলাইন সেখান থেকে করা, তার বাংলা অনুবাদটা হচ্ছে এরকম: খাদ্য সংযোজন দ্রব্য হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্যে খাদ্যের সহিত নির্ধারিত মাত্রা সংযোজিত যে কোনো বস্তু যাহা সাধারণ মূল আহার্য হিসেবে ভক্ষণ করা হয় না, তবে বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান হিসেবে কারিগরি প্রয়োজনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কজাতকরণ, সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রত্যাশিত উপযোগিতার প্রাপ্তির জন্য খাদ্যে ব্যবহৃত হয়, এবং দূষক বা অন্য কোনো মিশ্রিত পদার্থের অন্তর্ভুক্তি ব্যক্তি রেখেই খাদ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মূল খাদ্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। তো খাদ্য সংযোজন দ্রব্য হচ্ছে আমরা আমাদের প্রয়োজনে, যেমন আমরা যখন ফিশ বা অন্যান্য যদি ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল হচ্ছে, আমরা যদি এটাকে কালার দেই বা এটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য আমরা কিছু প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করি, তো এই যে খাদ্য সংযোজন দ্রব্য এগুলা ব্যবহার করা যাবে। এগুলো ব্যবহার করতে গেলে আমাদেরকে নির্ধারিত পন্থায় ব্যবহার করতে হবে, যেটা ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটি অনেকগুলো রুলস রেগুলেশন সম্পর্কে আমরা জানলাম। তার মধ্যে একটা স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে 1333/2008 ভার্সন। তো এই রেগুলেশনের মধ্যে কোন ধরনের খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে। খাদ্য সংযোজন দ্রব্য আমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি যে আমরা ইন জেনারেল খাবারকে কালারফুল করতে, খাবারকে যেমন সুইটেনার, আমি চিনি ব্যবহার করতে চাই না, আমার ডায়াবেটিস আছে, কিন্তু আমি সেখানে স্যাকারিন ব্যবহার করতেছি, আমি সেখানে অ্যাসপার্টেম ব্যবহার করতেছি, সুক্রালোজ ব্যবহার করতেছি, নিউটেম ব্যবহার করতেছি অ্যাজ এ সুইটেনার। তো এটা খাবারের মূল পার্ট হিসেবে না, কিন্তু খাবারের মূল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর পরিবর্তন না করে আমি সেটা ব্যবহার করতে পারবো, কিন্তু এটা কোনো নিউট্রিশনালি কন্ট্রিবিউট করছে না। ঠিক একইভাবে আমি আমার খাবারটাকে প্রিজার্ভ করতে চাই, আমি কিছু প্রিজারভেটিভ অ্যাড করতে চাই, এবং এই প্রিজারভেটিভটা হচ্ছে খাবারের যে শেলফ লাইফ সেটাকে এক্সটেন্ড করানোর জন্য। এবং অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এটা যেন কোনোভাবেই খাবারের এটা ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। আমাদের যে অ্যাকসেপ্টেবল ক্রাইটেরিয়া, কতটুকু মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেই জিনিসটুকু সে রেগুলেশনের মধ্যে বলে দেওয়া আছে। এবং এই অ্যাপ্রুভ কেমিক্যাল গুলা অ্যাপ্রুভ এডিটিভস গুলা কোন অ্যাপ্রুভ এডিটিভস গুলা ব্যবহার করা যাবে সেই লিস্টটা ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটির 231/2012 এই জায়গায় সমস্ত ফুড এডিটিভস এর লিস্ট দেওয়া আছে, যেটাকে আমরা প্রায়শই দেখে থাকি। যে কোনো ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে ইম্পোর্টেড কোনো আইটেম যদি আমাদের দেশে আসে, তখন আমরা নিশ্চয়ই দেখি নাম্বার দেওয়া আছে, তাই না? নাম্বার। তো নাম্বারটা হচ্ছে ওই প্রিজারভেটিভের পার্টিকুলার প্রিজারভেটিভের কোড নাম্বার, যেটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি আইএনএস নাম্বার, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনালি বা কোডেক্স এলিমেন্টারিস এর গাইডলাইন অনুযায়ী যেটাকে আমরা আইএনএস নাম্বার বলি, কিন্তু ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটি ইউ বলে তারা তাদের নাম্বারটাকে নাম্বার হিসেবে ট্রিট করা হয়। মূলত নাম্বারটা একই রকম, আমাদের আইএনএস এর যে নাম্বার তাদেরও ঠিক একই রকম নাম্বার। তখন এই যে আমরা যে খাদ্য সংযোজন দ্রব্যগুলা ব্যবহার করব, সেটা অবশ্যই অ্যাপ্রুভ লিস্ট থেকে নেওয়া, এবং প্রত্যেকটা
প্রত্যেকটা এডিটিভস এর ব্যবহারের জন্য যে স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট গুলো রয়েছে, যেমন যদি কোনো এডিটিভস ব্যবহার করা হয় তখন তাকে আমাকে অবশ্যই লেভেলে সেটা উল্লেখ করে দিতে হবে, এবং লেভেলে শুধু উল্লেখ করলেই হবে না, মানে লেভেলে তার কোডটা সংযোজন করতে হবে, পাশাপাশি তার নামটাও উল্লেখ করতে হবে। এবং এটার জন্য স্পেসিফিক যে গাইডলাইন গুলো আমাদের রেগুলেশনে বলা আছে ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটির, সেটা আমাদেরকে অবশ্যই ফলো করতে হবে। তো এইভাবে যত ধরনের এডিটিভস আছে সেটা আমাদের ফুড প্রসেসিং এর জন্য আমাদের কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট, আমাদের ইউ কান্ট্রি রিকোয়ারমেন্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যাতে হয় সেটা মাথায় রাখতে হবে। পাশাপাশি যেহেতু এটা নিয়ে প্রচুর স্টাডি হয়, প্রচুর স্টাডি হয়ে এটার মানটা প্রত্যেক বছরই চেঞ্জ হয়। যেমন কোডেক্সেরটা প্রত্যেক বছর পরিবর্তন হয়, টেকনিক্যাল কমিটি সেটাকে বিভিন্নভাবে স্টাডি করে। ঠিক একইভাবে ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটি তাদের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপরে বিভিন্ন এডিটিভস এর ক্লাসিফিকেশন উপর বেস করে তারা এটাকে বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট পুল ডেভেলপ করেছে। তাদের কাজটাই হচ্ছে এটা নিয়ে বিভিন্ন সময় অ্যানালাইসিস করা। যেমন প্রথম দিকে একটা পার্টিকুলার কালার অ্যাসপার্টেমের কথাই বলি, অ্যাসপার্টেমের রেসিডিউ ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল যে অ্যামাউন্টটা ছিল সেটা অনেক কম ছিল। পরবর্তীতে রিসার্চ স্টাডি করে দেখিয়েছে যে তারা দেখিয়েছে যে এটার যে আগে যে দূষকের কথা বলছিল, হেলথ ইম্প্যাক্টের কথা বলেছিল, সেটা কম্পারেটিভলি লোয়ার। সেই রিসার্চ স্টাডির উপর বেস করে তারা সেটার মাত্রাটা বাড়িয়েছে। ঠিক একইভাবে কোনো এডিটিভস হয়তো কোনো একটা সময় অ্যাপ্রুভ ছিল, পরবর্তীতে সেটা রিজেক্ট করে দিয়েছে। তো যেহেতু সায়েন্স এবং টেকনোলজি ডেভেলপড হচ্ছে, ঠিক একইভাবে আমাদের রিসার্চ ফাইন্ডিং উপর বেস করে এই এডিটিভস এর লিস্টটা প্রত্যেক বছরই তারা পাবলিশ করে এবং অ্যামেন্ড করে। এই কারণে আমরা যখনই কোনো খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার করবো আমাদের ফ্রুটস এবং ভেজিটেবল বা প্রসেস ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলের মধ্যে, তখন আমাকে অবশ্যই জানতে হবে এই পার্টিকুলার এডিটিভসটা আমি যে প্রোডাক্টটা ম্যানুফ্যাকচার করতেছি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। আমাদের ইউ লিস্টের মধ্যে বিভিন্ন প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি গুলো ভাগ করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই কোডেক্স এলিমেন্টারিজ কমিশন ফুড ক্যাটাগরিটা দেখেছেন, 1 থেকে শুরু করে 16 পর্যন্ত যে ডিফারেন্ট ফুড ক্লাসিফিকেশন মানে হচ্ছে বেভারেজ আইটেম, তারপর হচ্ছে সিরিয়াল আইটেম, তারপর হচ্ছে মিল্ক আইটেম, কনফেকশনারি আইটেম, ক্যান্ডি আইটেম, এগুলো বিভিন্ন খাবারের ক্লাসিফিকেশন উপর বেস করে এই যে খাদ্য সংযোজন দ্রব্য এগুলাকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। এটা এমন না যে কোনো একটা অ্যালাউয়েবল খাদ্য সংযোজন দ্রব্য এটা হয়তো পারমিশন আছে, তার মানে এই না যে গণহারে প্রত্যেকটা খাবারের জন্য পারমিশন দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা খাবারের ক্লাসিফিকেশনের উপর বেস করে এই খাদ্য সংযোজন দ্রব্যগুলার নাম, পাশে হচ্ছে এর কতটুকু মাত্রায় ব্যবহার করা যাবে ওই পার্টিকুলার ক্লাসিফিকেশন অফ ফুডের জন্য, এবং তার জন্য যদি কোনো স্পেসিফিক নোট থাকে, স্পেসিফিক নোট মানে হচ্ছে যদি যেমন আমি যদি সোডিয়াম বেনজয়েট ব্যবহার করি, তাহলে সোডিয়াম বেনজয়েটের যদি স্পেসিফিক কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে এটা শরবতের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি ধরনের নীতিমালা, সেটা স্পেসিফিক নোট আছে, সেই নোটের মধ্যে তার রিকোয়ারমেন্ট গুলো বলে দেওয়া আছে। এই কারণে যখন আমরা রেগুলেশনটা দেখবো 133 এবং 231, তখন আমরা স্পেসিফিক নোটের যে শর্তগুলো বলা আছে সেই শর্তটা মেনে আমাকে ব্যবহার করতে হবে। কোনো খাবারের ক্ষেত্রে হয়তো একটা পার্টিকুলার খাদ্য সংযোজন দ্রব্য অ্যালাউড, কিন্তু ঠিক একই মাত্রায় হয়তো বা সেটা অন্য গ্রুপস অফ ফুডের মধ্যে সেটা অ্যালাউয়েবল নয়। তো এই কারণে আমরা যখনই খাদ্য সংযোজন দ্রব্য নিয়ে কাজ করব, আমাদের অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে। এটা এমন না, অনেকে বলে থাকে কোনো কালার ব্যবহার করা যাবে না, ফ্লেভার ব্যবহার করা যাবে না। আমরা বলি যে ব্যবহার করাই যাবে, এটা হচ্ছে কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে করা হবে। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার করতেছি, আমি যে প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করতেছি, কালার ব্যবহার করতেছি, সুইটেনার ব্যবহার করতেছি, লিভিনিং এজেন্ট করতেছি, অথবা গ্লেজিং এজেন্ট ব্যবহার করতেছি, এই এজেন্ট গুলা যেন অবশ্যই নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে পারে, নির্ধারিত ক্লাসিফাইড খাবারের মধ্যে যেন ব্যবহার করতে পারি, এবং এটা যেন আমাদের পার্টিকুলার যে রেগুলেশন গুলো আছে সেটার উপরে সেটা যেন রিকোয়ারমেন্ট গুলো কমপ্লায়েন্স এনশিওর করতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের মূল কনসেপ্ট। তো এটা নিয়ে একটু স্টাডি করানোর জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করব আপনারা যদি সময় পান 133, ইনফ্যাক্ট শুধু এটার জন্যই না, যতগুলো রেগুলেশন আমরা কথা বলেছিলাম, আমরা শুরু করেছিলাম বোধহয় 1728 দিয়ে। 1728 হচ্ছে মোটামুটি ফ্রেমওয়ার্ক রুলস রেগুলেশন ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটির জন্য, যেটার মধ্যে ইনফ্যাক্ট প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্ট গুলোকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে। আমাদের দেশে যেমন ফুড সেফটি অ্যাক্ট, তার মধ্যে সমস্ত জিনিসের কম্পাইলেশন করে দেওয়া আছে, ঠিক একইভাবে ওদের রেগুলেশনের মধ্যেও তাই বলা আছে। কারণ হাইজিনের জন্য স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট গুলো আমরা দেখেছি যে 852 তে দেওয়া আছে, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়ার জন্য 2073
এই যে বেসিক যে কম্পোনেন্ট গুলা, ট্রেসেবিলিটি যে রিকোয়ারমেন্ট, লেভেলিং এর যে রিকোয়ারমেন্ট, ওই জিনিসগুলা ঠিক একই মাত্রায় অ্যাপ্লিকেবল হবে যেটা এডিটিভস এর জন্য। যদি কেউ শুধুমাত্র এডিটিভস এরও ব্যবসা করে বা এডিটিভস এর স্টোরেজের জন্য, ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য ব্যবহার করে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই কমন যে রেগুলেশন গুলো রয়েছে সেই রেগুলেশন গুলো তার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে। তো আমরা যখনই খাবারে ব্যবহার করবো আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তার ট্রেসেবল ইনফরমেশন গুলো আমরা যেন সাফিসিয়েন্টলি ইনকর্পোরেট করতে পারি, আমরা যেন তার সাথে রিকোয়ার্ড যে ইনফরমেশন সেটা যেন আমরা আমাদের লেভেলে উল্লেখ করতে পারি, যাতে করে একজন কনজিউমার যখন আবার খাবারটা খাবে সে যেন জানে যে তার মধ্যে কোন ধরনের খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যেটা গতকাল আমরা লেভেলিং এর বিভিন্ন ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি যে অ্যালার্জেনিক ইনফরমেশন, অর্থাৎ অ্যালার্জেনিক যদি কোনো সেন্সিটিভ ইস্যু থাকে সেটা অ্যাড্রেস করতে হবে, আবার ইনটলারেন্সেরও কারণ হতে পারে। এই কারণে খাদ্য সংযোজন দ্রব্য যদি আমরা কোনো খাবারে ব্যবহার করি, ফ্রুটস এবং ভেজিটেবলই শুধু নয়, আমরা যে কোনো খাবারে যখন ব্যবহার করবো সেই ক্ষেত্রে আমাকে এই যে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট এবং কমন যে রুলস রেগুলেশন গুলো রয়েছে সেগুলা ইনকর্পোরেট করে লেভেলিং রিকোয়ারমেন্ট অ্যাড্রেস করে আমরা যেন প্রপারলি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, এবং যাতে করে আমরা আমাদের যে খাদ্য বা ফ্রুটস এবং ভেজিটেবল আমরা এক্সপোর্ট করার চিন্তা ভাবনা করতেছি ইউরোপিয়ান মার্কেটে, সেটা যেন পারপাসফুলি সার্ভ করে এবং কোনোভাবে যেন আমাদের এটা রেড অ্যালার্টের সম্মুখীন না হয়। তো এই ছিল মোটামুটি, আমাদের সময় খুবই কম, আমি বাকিটুকু ক্যারি ওভার করানোর জন্য ইয়ানাকে আবারও রিকোয়েস্ট করতেছি, আমাদের আর বোধহয় 5 minutes টাইম বাকি আছে। জি ইয়ানা, I am handing over to you. I have given just overview of the food additives regulations and what to be considered while using the food additives, and I have also highlighted the chart that is specifically mentioned in the European Food Safety Authority's guideline regulations, the food additives, then the acceptable limits, then specified notes, and what is the food category, which food category it would be used, and also highlighted some other common rules and regulations which are also had to be covered under when any food additives would be used. So I'm handing over to you, Yana. Thank you. অথবা ইয়ানা আস্তে আস্তে যদি কারো কোনো কোয়ারিজ থাকে সেটা আমরা বলতে পারি। Wait, I have some problems with my sound. Yeah. So, okay, so we still have one more topic, marketing standards requirements. I would like to go this topic very quickly and do you see my screen? Yes, we can see your screen. Okay, so I would like to show you briefly regulation related to common organization of markets in agricultural product. But first of all, I would like to tell you that this marketing standards is not SPS or food safety issues, but you should remember that all these are linked together. So food safety, phytosanitary requirement, and marketing standards, this is all necessary package like to be fulfilled when you want to export to any countries, fresh fruits and vegetables, I mean, in our particular case. So this regulation is also very important for your understanding of how EU agricultural products market is organized and what are the requirements for this non-food safety issues. So the main regulation is 1308, and what is the most important here, this is like when we are talking about imported products selling in EU. So we have Article 34, and this article has provisions that products for which marketing standards by sectors of products laid down in accordance with this regulation may be marketed in EU only if they conform to those standards. So you should go to these regulations and check whether your particular product has some requirements
according to this regulation, and to check whether you meet this marketing standards requirement for this type of product or not. If we see Article 75, we can see that this article stipulates that marketing standards may apply to fruit and vegetables and bananas. Don't ask me why they put bananas apart, but this is how it is written in legal documents. So marketing standards may apply to fruits and vegetables and bananas. And these marketing standards may cover technical definitions, designation, and sale descriptions for sectors, classification criteria such as grading into classes, weight, sizing, age, and category, species, plant variety, or animal race, commercial type, presentation, labeling, packaging rules, rules to be applied in relation to packing centers, marking year of harvesting, and use of specific terms, criteria such as appearance, consistency, conformation, product characteristic, and the percentage of water content. So it is more about quality. So these marketing standards cover quality of the products and give additional information to the consumers as for quality of this type of food. So consumer can take his conscious decision to buy this product or not. Also, these standards can be applied to specific substances used in production or components or constituents, including their quantitative content, purity and identification, type of farming and production methods, frequency of collection, delivery, presentation, and handling, place of farming and origin, restrictions with regard to use of certain substances and practices, specific use, conditions governing disposal, holding, circulation, and usage of marketing standards. So marketing standards should take into account specific characteristics of the products, need to ensure conditions to facilitate placing of products on market, interest of producers, methods available for determining physical, chemical, and organoleptic characteristics of product, standard recommendations adopted by international bodies, and need to preserve natural and essential characteristics of products and to avoid causing substantial change in composition of product concern. Applicable marketing standards products of fruit and vegetable sector, which are intended to be sold fresh to consumer, may only be marketed if they are sound, fair, and of marketable quality, and if the country of origin is indicated. So this is requirements for marketing standards for fruits and vegetable sector, like fresh fruits and vegetables. Marketing standards should apply at all marketing stages, including import and export, and may cover quality, categorization, weight, size, packing, packaging, storage, transport, presentation, and marketing. And holder of products like fruits and vegetable sector covered, if you use these marketing standards, should not display such products, offer them for sale, or deliver or market them in any manner within EU other than in conformity with those standards, and should be responsible for ensuring such conformity. So if some marketing standards applies, so you should conform with these marketing standards in EU. So when you go to Annex 1, Part 9 of this regulation, so you will find fruits and vegetable sector should cover products listed below. So it can be marketing standards for tomato, fresh or chilled. This is like a custom number, onions, shallots, cabbage, lettuce. So you can see what are under standards. Here, like dry, avocados, pineapple, guavas. So you can find all these type
of these fresh fruits and vegetables in this Annex 1, Part 9. So, and also Regulation 543/2011 establishes detailed rules for application of the Regulation 1234/2007 in respect of fruits and vegetables. Why 1234? Because before this regulation 1308, this regulation is new. And before it was regulation 1234, and it was repealed by this new regulation. But from legal point of view, they have regulation 543, which applies to fresh fruits and vegetables with reference to this old legislation, but still in force, so we use it. So, coming back to these regulations. Regulation lays down rules with regards to fruits and vegetables and processed fruits and vegetables. And fruits and vegetables not covered by specific market standards must conform to general marketing standards. So if you can't find specific standard for your specific fruits or vegetables, you can find general marketing standard. And if holder is able to show that products are in conformity with any applicable standards adopted by United Nations Economic Commission for Europe, they should be considered as conforming the general marketing standard. And if you go to Annex 1, Part B of this particular regulation, you will find that there are specific marketing standards for following products established. There are specific standards for apples, citrus fruits, kiwi, lettuce, peaches, pears, strawberries, sweet peppers, table grapes, tomatoes. And also you will find what fresh fruits and vegetables in this regulation will not be required to conform with marketing standards. So there is a list when you do not meet these marketing standards, like if these fresh fruits and vegetables provided with a cleared mark intended for processing or any other equivalent. So it will not be consumed fresh, it will be definitely processing. Also, like what it can be intended for industrial processing, intended for animal feed or other non-food use. So not food consumption. It will be used by, for example, animals. Also, products transferred by producer on his holding to consumers for their personal use, and products that have undergone trimming, cutting, making, like them ready to eat or kitchen ready. So we'll be further undertaking some action with these fresh fruits and vegetables, and also products marketed as edible sprouts under Regulation 1308. And here you can find a general marketing standards. So what you should meet if you don't have specific marketing standards. So you can read and see some general, like to take some general ideas. For example, like subject to tolerance, allowed products should be intact, sound, clean, and practically free of any visible foreign matters, practically free from pests, free from damage caused by pests, free of abnormal external moisture, free of any foreign smell or taste. Also, condition of products must be like that they are able to withstand transportation and handling, arrive in satisfactory condition and place of destination, and products must be sufficiently developed but not overdeveloped. Fruits must display satisfactory ripeness and must not be overripe, and etc., etc. So here, like general marketing standards you can use and check whether your fresh fruits and vegetables comply with these requirements, like also requirements as for identification, how to identify like
what should be written there. So, and this is briefly, and again, I would like to say that in guidelines itself, it is much more in details and with like 35 like approximately different annexes, which will help you to understand it much better and you can use it. And I hope like we will send all this information in electronic format so you can use it and profit from this. And from my side, that's it. And I would like to start our open discussion and before like closing of our training. And I will pass the floor to Imrul. And from my side, thank you for your attention. I know legal issues, it is really, it is very important, but it is, I understand that it is difficult for understanding and it needs your attention. And I appreciate your attention. Thank you very much. Thank you very much, Yana, for your great contributions and taking pain to present 2 days long presentations. I understand we have time constraint, but still you have tried your best to make it clear to our participants. And dear participants, if you have any question to Yana, Yana is ready to respond to your question. And from the chat box, I have found Rebecca Appa's question. Rebecca Appa was asking, is there any list in the EU for the high and low risk products? In EU, they don't have like a specifically established list on high or low risk products because each time it should be no, like we know like a general there is a general like international understanding what can be high risk products and low risk products. Like vegetables, everybody consider like low risk products. Food of animal origin, especially like seafood, it is like or dairy, like it is high risk products. But in EU, there is no specifically established, like on a legal basis, such list. And if we are talking about food business operator, so and we are talking about, for example, frequency of control of this particular food business operator within the country and even at the border. So it will be calculated on some established principles, but every time it will be done for each time for every single food business operator separately, because it includes not only products itself, but it includes food business operators, facility, experience, staff, previous history, etc., etc. And only based on this, you calculate after frequency of control of this particular food business operators. Yeah, right, perfect. Thank you. And যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে ইয়ানার কাছে? Yeah, জি ভাই, আমরা সকল লিংকের ইনফরমেশন আমরা গাইডলাইনটাও পাঠিয়ে দেবো, পাশাপাশি ইয়ানা যে প্রেজেন্টেশনটা পাবলিশ দিয়েছে আমাদেরকে তার প্রেজেন্টেশন টোটালটা আমরা দিয়ে দেব। তাহলে কারো কি কোনো কোশ্চেন নাই? গুড, যদি কোশ্চেন না থাকে তা আমরা ক্লোজিং সেশনে চলে যাব। তো মানে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 2 দিন থেকে এই করোনার এই চ্যালেঞ্জিং টাইমে যদি অফিস খুলে দিয়েছে, আমরা প্রত্যেক অফিস করতেছি, তার মধ্যে থেকেও আমরা এখানে জয়েন করেছি, এটা রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট করছি আপনাদের এই গ্রেট কন্ট্রিবিউশনের জন্য। আমরা নেক্সট টাইম চেষ্টা করব আরো ইলাবোরেটলি পার্টিকুলার রেগুলেশনের উপরে অথবা পার্টিকুলার টপিকস বেসড ডিসকাশন করতে। আমাদের এটা ছিল জাস্ট জেনারেল ওভারভিউ। আপনারা দেখেছেন যে অনেকগুলো রুলস রেগুলেশনের রেফারেন্স আমরা এখানে দিয়েছি, জাস্ট একটু প্রত্যেকে একটু ব্রেনস্টর্মিং এর জন্য
যাতে করে আমরা আইডিয়া জেনারেট করতে পারি আমরা যদি ফ্রেশ ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল আমরা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে এক্সপোর্ট করতে চাই তাহলে কোন কোন ধরনের রুলস এবং রেগুলেশন আমাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল আমাদের জন্য, এবং আমরা জানলে আমরা খুব সহজে এখন জানতে পারবো কোন কোন ধরনের রুলস রেগুলেশন এটা অ্যাপ্লিকেবল, এবং ওই রুলস রেগুলেশন গুলা যেহেতু ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটির ওয়েবসাইটে আছে এবং সেটা ফ্রি, কাজে আপনারা সহজে সেটা ডাউনলোড করে স্টাডি করতে পারবেন ফার্দার নেসেসারি অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। তো আমি প্রত্যেককে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অলরেডি 5টা পার করে ফেলছি আমরা এবং সময় নিব না। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মধ্যে শেষ করতেছি। পরবর্তী ট্রেনিং প্রোগ্রামে আমরা আবারও দেখা করব। সাইড যদি কিছু বলার থাকে তাহলে বলে আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসলে দুদিন যাবত অনেক কষ্ট করে থাকার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন। সো আমাদের আবার নেক্সট আমাদের পরবর্তী ট্রেনিং হবে এসপিএস এবং WTO এগ্রিমেন্টের উপরে। আশা করি আমরা সবাইকে রাখবো, সবাই জয়েন করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। তো Yana, thank you very much for your great contribution. Hope to see you tonight. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Yeah, thank you everyone. Bye. Thank you, bye. Thank you. Allah Hafiz. Thank you everybody. Okay, thank you.